Greetings, beloved of my Father. Welcome to the most exciting, spirit-filled, life-changing health talk show under the banner Ndawoyam, brought to you by Grain Hub, and our payoff line says Ufumi Hutano. And we do have, of course, the best ministers of good religion, not only in Zimbabwe, but world over, in the form of my good and lovely, beautiful sister, Dr. Alisa Karwewa. Yes, there is it. And of course, Chef Clement. There you go. So maybe we can, let me start with you, Doc. Is there a process that people need to go through if we want to reach to that level where we can then eventually transit? Kana chitaura nyaya transition aizi nyaya yengoti munhu inongoitwa tsuro yamukira makumbo yengoti nhasi ndakuda kutodya zviri healthy zvinhu zvekutoti zvinotoda kuti uise pfungwa dzako pamwe chete kuzi patransition paipai kuti zvinhu zvawatransitiona to zvizova sustainable unofanira kunge watonyatsoplana. Kune vazhinji vekuti akambofunga kuti ndakuda kusiya kudya izvi ndakuda kudai ndakuda kudya zvakanaka but hazvitori nguva yakareba zvinongoita moto wemapepa kana kuti munhu saka itori process yekuti hachifanirwa kuita hanzi chimurepure kurwa kwe zvekungoti zviri kuitwa chibhubhubhu zvisina handisika kana tinotoita tine matheories. Pane theory imwe inonzi transtheoretical change theory kana kuti anonzi 7 steps of change model. Itori model yekuti when we are talking about behavior change, and this we want you to change your behavior from unhealthy eating to healthy eating or overeating. Saka it's a process yekuti kuti chekutanga you have to engage your brain. Right. Why am I doing this process? Yes. Kutofanwa kutanga kutozviudza iwewe wega unofanira kunge wazviconvince zvisina kungoti ndakutochinja izvezvi. Wototanga kuti patiri kuita kuti okay, tinotanga in fact rege nditaure transtheoretical theory inotanga ku pre-contemplation. Munhu haatombozive zvekuti ndiri kuita overeat kana ndiri kudya zvakashata, and then contemplation. Akaona show ye last week akutocontemplate kuti saka inini madyiro andinoita haiti kana kuti madyiro andinopa mwana chikafu chandinopa mwana ndiri kumukanganisa. Saka that's contemplation stage anditika. And then wopinda preparation ndopawa kuti you are engaging your brain. Unofanira kutoti wochinyatsonzwisisa iwewe effect wakureflect on yourself. Effect yekudyisa kuya kwandaiita zviko zvachiita shefu vaimbotaura zvekuti pamwe handitogoni kudaiwo wakutoreflecta on your own because you need to apply it pauri. Handitika ndotoedza kutotarisa kuti alright, saka papreparation paipai manje ndakutofunga kuti madyiro ndiri kufanira kuchinja chii. Pane madyiro andandichiita ndofanira kuchinja maybe maplate, because maplate andirikushandisa zidhina plate rakadai saka papreparation stage ndepekuti ndatoongorora, ende ipapo unenge uchiita ongorora pane atinoti ma-antecedents anoti zviko zvinombondikonzeresa kuti ndiite overeat. Maybe nekuti ndinongodya ndakagara ndiri patv ndo zvinoita kuti ndiite overeat. Saka uri kutofunga because kuti uite change iri sustainable unofanira kutarisa a holistic approach. Saka ndotarisa kuti zvii zvinondipusha to overeating. Zvinondipusha ndezvekuti madyiro andinoita kana kuti ndinongobika zvinhu ndisingameshi. Ndinongobika chikafu chakawanda, saka tinongoti chikafu chaiswa patebho ngatidye chipere nekuti hatimeshi. Saka ndakutofanira kunyatsofunga kuti chii chinotipa kudyisa pamunomu ndezvekuti hatimeasure, we don't measure our quantities. Indini kana ndakutofunga kuti saka ngatigonei kumezha, kana tifanira kushandisa mameasuring cup kana tifanira kushandisa chii, wotopinda papreparation stage wanyatsoita proper analysis. And proper analysis pacho urufanira kuzvibudira wega pachena kuti wozviinternalizera wega benefits of healthy eating. Urufanira kutoti uzvigone kuzvitaura kuti what are the benefits of healthy eating, what are the disadvantages. Wozviita ka-exercise kako kanoda kuti uite uri wega, wakaita ka-exercise kako. Saka papreparation ndakufunga kuti plate size ma-measuring cup pamunomu hatina, kana kuti kana tinyangwe tichinwa tea tichinwa herbal tea tinongonwa nezi kapu rakadai hatina zvati. Saka ndakutoti let me reduce. Kana ndakufanira kunotenga maplate madiki padinner table pedu takushandisa kaplate kadiki, takushandisa kabhawu, zvakutotibatsira kureduce. And you do this during preparation. Saka zvisi zvekuti ndiringomuka ndongoti mangwana ndakuti handichaita overeat, ndiri kutoprepare accordingly kutoreya kuti maplate ndakutenga anoenderana. Anditika ende zvimwe zvangachiita kuti ndiite overeat ndezvekuti maybe kana ndikadya zvinhu zviri sweet zvinokutrigger to eat more. Anditika ndakutoita do away with zvinhu zviri sweet zviri mumakabhodzi mangu, zvitori papreparation ipapa pakuti right. Saka nekuti ndiri kuita proper analysis izvi zvinondi trigger to eat zvinhu zviri sweet, let me
push aside zvinotitrigger futi kuti overeat ndezvekuti ndichaisa mazideserts akadaiwo saka you do a proper analysis and then wozopinda muaction. You don't just jump into action kuti ngoti mangwana handichaite overeat or ndakuita health eating. You do wanyatsocherechedza and then pakuita action paipai paaction pai pakutorea kutoti right kana ndakubika tikubika zvinhu zvedu maportion edu akadai acha saka izvozvo be prepared now kuti paaction apangoite zvinhu zviri smooth. Paaction pacho futi tinokwanisa kuti kana munhu angachiita healthy eating tochikuti maybe wanga uchidya chikafu chine shuga chakawanda handiti kanga wachingodya makeke akawandisa. You may not then say kuti ndakutoredusa kudya makeke handichatodyi makeke zvamuchose. I have a friend wandakatomboita case study ndichiri kuchikoro aidya about 20 chocolates in a day. Saka tochitomuti iwewe handichagoni 20 chocolates 20 tumaba bar ringe rine 24 ukatopinda mumba make freezer yake yanga yakazara machocolates and she used to travel. Saka paanotravela kana murume wake paanotravela anomonzera machocolates and anenge ari frozen anotochengeta freezer yakazara machocolates. Saka for that person now kuti mumuti tichimomuti mangwana you are eating 0 chocolate azviti handitika takuchitongokuti ndochitongokuti ngatigarei pasi iwe from 20 to 0 dzinogona kutova impossible. Tinogona kuchingokuti ngatite make a small goal. Unofunga kuti do you think you can reduce 5 kana ngatitangire pa 10 onditi alright ndakutangira pa 10 because data calculator nayo kuti uri kuona kuti makalori ari machocolate ako toenda ende ai ngatigone unogona kureduce papi. Saka kune mumwe munhu anenge achidya pamwe ari kudya nyama ndo yari kuita overeat handitika tikuti chireduce kudya nyama tochikuti ita meatless monday handitika wototanga pakuita meatless monday ende wakutodzidzira kuita reduce kana wanga uchisirwa ma5 mapisi enyama tochikuti uchisirwa 3 tatotanga ipapo. Saka masteps atinototora ekuti paaction stage haizi action yekuti tinoda kungotipinza munhu kudepend haigoni kuti tiendese munhu kudepend. Pane zvimwe zvatinototi if this is causing disease munhu tatokuta une hypercholesteremia une sugar level dzako dzadai pane watinokwanisa kutongoti uyu ngaakatwe because zvatokonzeresa disease zvakanyanyisa handitika. But pane watinoti paaction stage let's transition tichidai mukatoona kugadzirwa kwakaita zvinhu zvakafanira nemavegetarian sausage akagadzirwa nana John Harvey Kellogg kuma 1880s uko vakamagadzira iri transition diet yekuti tiri kuti vanhu ngavabve kunyama tokupa ima-meat analogs anonzi ma-meat analogs tokupa ima-meat analogs but hapazi pekuzororera ndepekuti toda kungoti tikutrainika testi kako chiona kashepi kakadai uchingodai tichikutira kuti utransishinde but ultimate goal ndekuti usagare apa because he processed pama-meat analogs toda kuti usvike uko. So transition yacho inenge ichida kuti iite smooth yekuti haisi kungova kuti iri too rapid. So you start okay let me have a meatless monday let me have a healthy friday yekuti day iri ndiri kutongodya mavegetable chete ndiri kutongeta sei. Saka tiri kukuita kuti it's a process and then tosvika kumaintenance and then sustainability yekuti wakugona kuita zvinhu zvato over 6 months uri pameatless monday ne healthy friday watoita zvinhu zvako. Saka wakutogona kutoti alright saka izvino zvandagona 2 days in a week I can now make them 3 days I can now make them 4. So it's a transition inenge ichiitika. Wow. Now what I want to do is I want to pick up after the break with you, but I want you to just then finish this one up because the question that I want to ask him I just want briefly to because last time there was a viewer who said I have tried but I easily give up because maybe they tried it on their own. Which part would you then probably require, if possible, someone who can then be able to audit this transition if need be? Tika ukakwanisa kuita step yako yekuenda go through the trans-theoretical change process or process yandisina kusanangura zvakanaka is the model of change. Okay. Nekuti tinenge tichita kuti ipapo uchaset up your objectives and then are achievable. Tinototaura zvese zvana smart zviya. Saka you have to go through this process. Ndataura kuti process yechange haizi yekungoti. Saka unogona chinotadzisa sustainability is kuti waita short circuiting process of change. Okay. Alright. And then zvimwe zvinhu zvacho zvinogona kuzongoti munhu akasa maybe tichazvibata pamberi kana kuti ma-withdrawal symptoms anogona kudzosera kumashure. Saka zvinhu zvatinogona kuti tizotsanangura pamusoro pazvo. Well, there you have it, viewers. It was so precise.
just without explanation. I want you to go back step by step of the steps, like about maintenance, just run them through without explanation, so that we know what are the steps that are required. Of course, they'll get more information as they download. So give us the steps. Tine pre-contemplation, contemplation wakuziva zvakanaka, and then one preparation kugadzirira zvinhu zvinyowani zvauri kuita, and then action watomu action macho mekuita change dzauri kutransition to, and then you have maintenance kwakuzoti sustainability. Wow, there you have it, our viewers. I think it's very possible. I can do all things through Christ who gives us strength. So join us after the break as we talk about withdrawal symptoms, as Chef helps us to see how then we can overcome those. Join us after the break. Welcome back, viewers. I've got something special for you. If you could just think in your mind of minds to think what PC PALMS stands for, I'll see the live chat. The first person to answer that one, you would definitely get a hamper from Gain Hub. But because probably you've already put it up, let me give you once again the process that we were told by our good doctor. It's pre-contemplation, contemplation, preparation, action, maintenance, and sustainability. Wow, let's cross over to you, my good chef. Now we're talking about withdrawal symptoms. Yes. I think I'd already given you a heads up what we're going to be discussing. Yes. Now can you just probably delve into the discussion and how then it can also help people to go through the PC PALMS. That's an acronym I created. Yes. Yeah. Thank you for that. That's being innovative. Yeah, are you also going to give me something for the lineup? Probably. All right. Yes, you can go. All right. So mchona utizo paku transitiona pane ma challenges anosangana nevanhu vakawanda. Tati tigare tayambirawo zvekare vatereri vanga vari kutevera chirongwa chedu. Mchaona kutizo pama articles atanga tichishandisa, mamwe ma food articles atanga tichishandisa ane mamwe ma chemicals arimo atingati ari stimulating in nature. Chiremba vataura pamusoro peshamari yavo trama chocolate. In chocolate we have what we call theobromine, that is a stimulant. In cheese we have what we call tyramine, it's also a stimulant. In meat we have adrenaline and arachidonic acid. In teas, cokes and other soft drinks we have high amounts of caffeine and other things. So you see that it's not easy for someone to change from this because of the chemicals that were in it. They call for more. They call for more. They call for more. So normally when a person actually switcher ada kuenda to a healthy living, anogona kutanga kusangana nema challenges ndikunzwa simba richipera, and sometimes they start to have my headaches. Nemhaka yekutizo mushonga wawo hauchaiswa musystem, saka wakuda kuchema kuti mazuva hausi kundowanisa sei. So inoita ka challenge, but I want to ensure all our viewers that it's just for a short time. The system inoita readjust yotoziva kuti panapa izvo zvatina. So normally what I can encourage people is in your process of transitioning, you need to take a lot of fluids. You also need to put in your system high amounts of vitamin C. Actually helps to remove that stimulating effect yanga yapinzwa mukati mesystem yedu. But tichitarisa chimwe chinhu chiri important as well, after noting kuti izvo zvinhu zvinoitika izvi, you need to prepare your mind that I need to go through this. So it should not be something that could discourage. I know other people may relapse. That's not the end of the road. No one's odds around. Kuti mufundisi kumira kwamakaita uko, kufamba kwamunoita uko. It's through some experiences the kudona kwamaita mchiri mwana mdiki. Dai mai venyu vasina kutenda kuti mudoni, dai musingafambi. Saka it's something natural process that we may relapse and but we need to keep on going. Normally I say what you need just to kusimbisa. Zvangatsanangurwa na chiremba panapa kuti izvo, you need to educate the conscience. You also need to enlist the will and supply the place where you're taking that thing. You now need to supply it with wholesome food, meaning to say katakuti raw food, you need to prepare it nutritiously, should be palatable. So zvinoita kuti munhu asashuwi kudzokera iko kweke, because munhu akachidzoka manje
potadza kubikwa zvakanaka muchaona kuti anoti hapana kusiri kufa because kana wamuriwo pakanzi izvo a low fat diet pari kunzi a low fat diet hapasi kunzi munjonjo ndizvo ka there are better ways of cooking your food with low fat but it is tasty. To those who are following on the kitchen pulpit, you see many recipes that are coming that has got low oil but still they are nutritious. So these are steps that we are saying people can follow, educate the conscience, enlist the will, and supply wholesome foods which are prepared in a nutritious and appetizing way. Then the change can be made readily made in that case. Okay, maybe just one or two thoughts you want to add to the discussion of withdrawal symptoms and how we can then empower our listeners, our viewers to say it's still possible. Yes, we can. Panyaya yechange yetransition chimwe chatinokurudzira vanhu ndechekuti have an accountability partner. Nekuti naamene chidya zviri unhealthy ende naanchiita zvekugutisa zviya zvekuita overeat. Let me have an accountability partner. Munhu wandinogara naye. Pamwe ndochitaurira mukwasha wenyu kuti pota uchindimonita plate yangu. Ndambenge ndichishandisa big plate. Be my accountability partner. In accountability partner waya tinotoda kutoti iye wapinde muka small plate. Kana tikatoti yatochange yemuri yese. Ndo panana unakuya kuti zvino ukaita accountability partner. Haripo big plate ndiripo small. Saka tikuti have an accountability partner anokubatsira. And iwe ukachoose kuti an accountability partner, be faithful and be there to encourage. Kuti aiwa nhasi ingone nhasi zvawawedzera kutora portion yako ngatiitei zvakadai. Saka zvinotibatsa and tinototi social support system yeye yemumuri. Pane vanhu vanongoti kana kuti munhu diet yamai nekuti vakanzi vane sugar, diet yababa. And baba we vaku vachitarisa plate yeumwe neyavo azvimuencourage. Saka kuti tigone to transition. Let's do this as a family. Let's do this together. Offer the social support. Yatinenge tichida. Saka ndikavana accountability partner anenge achindibata. And then chimwe chacho chatinotaura ndechekuti you can reward yourself. Reward yourself. Even a reward system yekuti inini ndikagona kupedza mwedzi munhu wemachocolate uyu. Oti ndikapedza mwedzi ndisina kudya chocolate. I'm going to reward myself. I will go for a spa. Saka munhu ane chimwe chaanenge achiita look forward to. Pamwe accountability partner uya chati ukapedza mwedzi wese usina kudya ice cream. Ndiri kukuendesa for a spa. Saka ndiri kuwork towards something. Izvozvo zvinhu zvatinoona kuti zvinotobatsira kuti munhu agone kutransitiona zvakanaka aine chiri kumumotivata. Chiri kuita kuti ndoti alright maybe saka ndikagona kuluza 1 kg kana ndikaluza 2 kgs ndichanotenga skate new one. You know, something that I hope the organizers of this program will not put me on a cross. But I'm actually thinking, you know, we could actually run a grain hub challenge where our viewers who are watching from home, we can actually do this challenge. They come in, we look at what it is that they're doing, they run a competition, and then at the end of it, we will. What do you think of the idea? That's a brilliant idea. Okay, by the powers invested in me by Grain Hub, I want to say soon and very soon we're going to bring this program to you. So continue watching this program. Well, thank you guys for joining us on this show today, and I hope we'll have a lot of people who talk of life transforming experiences because of this program. May God bless you. You're watching from home, and make sure next time you come on set, you bring a friend to know more about how we can change our lives. Like I always say, for more information, don't hesitate to visit our link, our website, or you can easily call our numbers, and there's someone readily waiting to help you change your life. Remember, Upfumi Hutano. Join us again next week as we continue to discuss more about nutrition in our 8 laws of health. God bless you.